ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இப்பொழுது நாம் கூட்டு தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். அனைவரும்
நம்முடைய ஹிருதயத்தில் கவனம் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்கள் ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களின் குழந்தைகளாகிய நாங்கள் இந்த தியானத்தை செய்வதற்கு அனுமதி தாருங்கள். இப்பொழுது நாம் அனைவரும் அன்னையிடம் விழுந்து வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி பந்தனை எடுத்துக்கொள்வோம். மூன்று மகா மந்திரங்கள். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகாசரஸ்வதி ஆகாதி त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशात् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो நமः. இப்பொழுது நாம் ஈடாநாடி சரிசமம் செய்வோம். வலது கை பூமியின் மீது, இடது கை ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி. ஸ்ரீ மகாகாளி பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களது அனைத்து கடந்த கால சிந்தனைகளிலிருந்தும் எங்களை விடுவியுங்கள் தாயே. இப்பொழுது நாம் பிங்களா நாடியை சரிசமம் செய்வோம். வலது கை அன்னையை நோக்கி, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஹனுமான சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா. தயவு செய்து எங்கள் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களிடமிருந்து எதிர்கால சிந்தனைகளையும் அதிகபட்ச உஷ்ணத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தாயே. இப்பொழுது நம் கவனத்தை சுஷும்னா நாடியில் வைத்திருப்போம். இரண்டு கைகளும் அன்னையை நோக்கி வைத்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கணேசா மந்திரம் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை தயவு செய்து நிகழ்காலத்தில் வைத்திருங்கள் தாயே. எங்கள் அனைவரது சுழுமுனை நாடியையும் தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. இப்பொழுது நாம் கவனத்தை இடது மூலாதார சக்கரத்தில் வைப்போம். வலது கை பூமியின் மீது வைத்து ஸ்ரீ நிர்மல் கணேசா மந்திரம் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेशा साक्षात्
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश चतुर्थी। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं कल्वितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवादातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवदरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पतानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रा त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्या त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन तुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्तव मनुष्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्तानं संहिता सन्तिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निःसृत् गायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ कं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्विप्राणं मूषः रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तकन्तानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयातौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीमरुदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நம் கவனத்தை மத்திய மூலாதார சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ கணேஷா, தாங்களே எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் உள்ளீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்கு தங்களின் ஞானத்தையும் தூய்மையையும் குழந்தைத்தனத்தையும் தாருங்கள். ஸ்ரீ கணேஷா, தாங்களே சுமூகா, தாங்களே ஏகதந்தா, அழகான முகமுடையவர், ஒரு தந்தம் கொண்டவர். தாங்களே கபிலா, தாங்களே கஜகர்ணகா, தங்களின் நிறம் சிவப்பு, தாங்கள் யானை தலை உடையவர், தாங்களே கஜகர்ணகா. கணேஷா, ஸ்ரீ கணேஷா, தாங்களே லம்போதரா, தாங்களே விகடா, தாங்களே மிகவும் பெரிய வயிற்றை கொண்டவர், தங்களின் ஸ்வரூபம் அசாதாரணமான ஸ்வரூபமாகும். தாங்களே விக்னநாஷா, அனைத்து பிரச்சனைகளையும் அழிப்பவர், தடைகளையும் தீர்ப்பவர் தாங்களே. தாங்களே ஸ்ரீ கணாதிபா, எல்லா கணங்களுக்குமான தலைவர் தாங்களே. தாங்களே ஸ்ரீ தூம்ரகேது, தாங்களே கணாத்யக்ஷா, கணங்களின் அதிபதி தாங்களே. தாங்களே ஸ்ரீ பாலச்சந்திரா, தாங்களே கஜானனா, தாங்களே தாங்களே யானையின் முகம் கொண்டவர். ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்களுக்கு தங்களுடைய குணங்களான தூய்மை, குழந்தைத்தன்மை, ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் சரணடைதல் ஒரு இருக்கிறது. இந்த மாதிரி தங்களுடைய அனைத்து குணங்களையும் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநாட்டுங்கள். எங்களுக்கு அனைத்து கணங்களையும் மிகவும் வலிமையாக்குங்கள் ஸ்ரீ கணேஷா. எதிர்ப்பு சக்தியை தாருங்கள் ஸ்ரீ கணேஷா. இப்பொழுது மெதுவாக நம் கவனத்தை நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்து சொல்வோம். ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி, தாங்களே எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்குள் வந்து தங்களுடைய அனைத்து குணங்களையும் நிலைநாட்டுங்கள்.
எங்களுக்கு தூய தெய்வீக ஞானத்தை தாருங்கள். எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். அதிகபட்சமான சிந்தனைகளை தயவு செய்து நீக்கிவிடுங்கள். எங்களின் படைப்பாற்றலை மேம்படுத்துங்கள். மெதுவாக நம் கவனம் இப்பொழுது நாபி சக்கரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு ஆவீர். தயவு செய்து எங்கள் நாபி சக்கரத்தில் அமைதியையும் திருப்தியையும் நிலைநாட்டுங்கள் தாயே. எங்களின் அனைத்து குடும்ப பிரச்சனைகளையும் பண பிரச்சனைகளையும் தங்களிடம் சரணடைகின்றோம் தாயே. எங்கள் அனைவரையும் பெரிய மனதுடையவர்களாக மாற்றுங்கள் தாயே. இப்பொழுது நம் கவனத்தை பவசாகர சக்கரத்தில் எடுத்து செல்வோம். நமது வலது கையை பவசாகரத்தை சுற்றி அசைத்து ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயா மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயா ஆவீர். தயவு செய்து எங்களது பவசாகர சக்கரத்தில் இருக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் நீக்கி எங்களை எங்களுக்கே ஸ்வயம் குருவாக்குங்கள் தாயே. Mother, you are verily the Guru of all the Gurus. தாங்களே அனைத்து குருக்களுக்கும் குரு ஆவீர். அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் தெய்வம் ஆவீர். தயவு செய்து எங்களது பவசாகர சக்கரத்தில் வந்து எங்களுக்கு குரு தத்துவத்தை தாருங்கள் தாயே. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்கு குருவாவீர். எங்களின் பவசாகர சக்கரத்தில் விஸ்வ நிர்மல தர்மத்தை
நிலைநாட்டுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மலா தர்மதாயினி சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विश्वनिर्मला धर्मदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நாம் 10 குருக்களுடைய நாமத்தை கூறுவோம். ஸ்ரீ ராஜா ஜனகா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராஜா ஜனகா நமோ நமः. ஸ்ரீ அப்ரஹாம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ அப்ரஹாம் நமோ நமः. ஸ்ரீ மோசஸ். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மோசஸ் நமோ நமः. ஸ்ரீ ஜாராத்ருஷ்டா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜாராதுஷ்ட்ரா நமோ நமः. ஸ்ரீ கன்ஃபியூஷியஸ். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கன்ஃபியூஷியஸ் நமோ நமः. ஸ்ரீ லாவோத்சே. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லாவோத்சே நமோ நமः. ஸ்ரீ சாக்ரட்டிஸ். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சாக்ரட்டிஸ் நமோ நமः. ஸ்ரீ முஹம்மத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ முஹம்மத் நமோ நமः. ஸ்ரீ குரு நானக். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குரு நானக் நமோ நமः. ஸ்ரீ சீரடி சாய் பாபா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சீரடி சாய் பாபா நமோ நமः. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாங்களே இந்த அனைத்து 10 குருமார்களாவீர்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. இப்பொழுது நாம் ஆதி சங்கராச்சாரியார் எழுதிய குரு அஷ்டகம் ஸ்லோகத்தை சொல்லுவோம். இதன் தமிழ் பொருளாக்கம் என்னவென்றால், ஒரு மனிதனுக்கு எந்த விதமான பாக்கியங்களும் சௌபாகியங்களும் வளமும் நலமும் என்ன ஒரு வெற்றியும் என்ன ஒரு சந்தோஷமான விஷயமும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் அவரின் மனம், அதாவது மனது அவருடைய குருவுக்கு வணங்கல என்றால் இது எதற்குமே அர்த்தமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த குரு அஷ்டகம்னுடைய தமிழாக்கமாகும். நாம் அனைவரும் நம் கவனத்தை பவசாகராவில் நிலைநாட்டி சஹஸ்ராராவிலும் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியை நாம் குருவாக ஏற்று இந்த குரு அஷ்டகத்தை இப்போ சொல்லுவோம். शरीरं सुरूपं सदा रोगमुक्तं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्. कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतत्ति जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्.
षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगट्यं सुपथ्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपालवृन्द सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रदाव जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगेन योगेन वा वाजिराजं न कान्दामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म शरणं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமஹ. இந்த குரு அஷ்டகம் எவர் மனசார ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களின் குருவை மனதில் நினைத்து செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் முக்தி கிடைக்கும் என்று ஆதிசங்கராச்சாரியர் எழுதியிருக்கார். ஸ்ரீ மாதாஜியும் இதை சஹஸ்ராரால் அட்டென்ஷன் வச்சு கூறும்போது நம்மளுடைய பவசாகரா கிளியர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய கவனத்தையும் எப்பொழுதுமே தங்களின் பாத கமலங்களில் வைத்திருங்கள் தாயே. நாங்கள் எது செய்தாலும் எங்கு இருந்தாலும் எங்கு போனாலும் தங்களை அடைவதற்கு தான் ஸ்ரீ மாதாஜி. இப்பொழுது மெதுவாக நம் கவனத்தை அநாகத சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். மெதுவாக நம் கவனத்தை விசுதி சக்கரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம்.
மெதுவாக நம் கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கராவுக்கு எடுத்து செல்வோம். நம்மளுடைய கவனத்தை 2 புருவங்களுக்கும் நடுவில் வைத்து ஸ்ரீ ஹம்ச சக்கர சுவாமினி மந்திரம் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री हंसचक्रस्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களின் ஹம்ச சக்கராவை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எது சரி எது தவறு என்று பாகுபாடு தெரியும் மனப்பான்மையை எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. நம் கவனத்தை மெதுவாக பின் ஆக்ஞாவுக்கு எடுத்து செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே ஸ்ரீ மகா கணேஷா தயவு செய்து எங்கள் அனைத்து பிழைகளையும் மன்னித்தருளுங்கள் தாயே. எங்கள் கர்ம வினைகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. இப்பொழுது நம் கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் எடுத்து செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களின் கமல பாதங்களை தயவு செய்து எங்கள் சஹஸ்ராராவில் வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே எங்களுக்கு குரு. தாங்கள் கூறுவதுதான் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது. தயவு செய்து எப்பொழுதும் எங்களை தங்களின் கவனத்தில் வைத்திருங்கள் தாயே. But please keep us always in your attention. You are the doer. You are the enjoyer. Shri Mataji. Whatever we do is to please you. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். தாங்களே அதன் பலனையும் அனுபவிப்பவர் தாயே. தயவு செய்து எங்களை சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் எப்பொழுதும் இருங்கள். இப்பொழுது நாம் 3வது மகாமந்திரம் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री अवतार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
ஸ்ரீ ஆதிசக்தி நமஸ்காரம். தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள். Please take us into thoughtless awareness. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எங்கள் உடம்பில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளையும், அனைத்து பிடிப்புகளையும், அனைத்து பாதாக்களையும், எதிர்மறை சக்திகளையும் தங்களிடம் முழுமையாக சரணடைகின்றோம். தயவு செய்து தாங்களே எங்களை மேம்படுத்தி எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள் தாயே. We completely surrender all our problems, all our negativities, all our catches at your lotus feet, Sri Mataji. Please help us and take us into thoughtless awareness. இப்பொழுது நாம் நம் கவனத்தை சஹஸ்ராராவிலேயே வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் உரையை கேட்போம். I am spellbound to see all this beautiful expression of your love. Such attention and creativity. I must be the luckiest guru. To get the outside nature reproduced here so beautifully. After seeing this, no guru can escape complete melting of his heart. Actually, my disciples are very clever people. They can neutralize any guru. So that Guru's staff, which is used for disciplining the disciple, also melts away into a lotus. Every time it's such a beautiful surprise to see how Sahajogis are getting one with the divine. The expression of their joy, the conception of the divine. You can see very clearly, this is how I want you all to sit in the kingdom of God as I am sitting today. We have to realize
that we are now the part and parcel of that cosmic consciousness itself, the Brahma, the one that creates, which coordinates, which plans into all the details, and the one that loves through its creation, through its expression, is that cosmic consciousness. We are not only in it, but we can handle it. Today we have all gathered here for worshipping your Guru. As you know that the principle of Guru resides in the void. This is the principle which gives you balance, which gives you the gravity. The gravity that we have in the Mother Earth is expressed through your Guru principle. The first point of gravity is that you should have a personality, a character, and a temperament that people would see that you are a personality who doesn't get dissolved into worldly things. Is a personality which doesn't get ruined by the skirmishes of life. Is the personality of a Guru which sits down deep into his being and is not easily disturbed or dissolved by any solvent whatsoever. This is the first principle of the Guru, is the gravity. As I told you, it is something which cannot be dissolved into anything. It settles very deep down into your personality. So it doesn't float in the water. Now you see, in the countries which are developed very much, we think that we have a very great power of individual attainment. That individually we are absolutely free, we can do whatever we like. And that's why individual freedom becomes the goal of all democratic countries, neglecting the collective. Of course, individual is important and it has to become all right to nourish the collective.
But if the individual does not have the gravity, then they float on the surface, and anything can impress them. That's why we find today people get impressed by fashions. By fashions which by no logical reason are good for your health, for your wisdom. No fashion is good for your health, nor for your development as a personality. Sometimes you look so odd with it, so funny, so stupid. Then they ask you a question, what's wrong in becoming stupid? What's wrong in becoming foolish? The reason is, you have an individual freedom, but your personality has not grown. Your personality is zero. You have no personality left. You cannot decide anything for yourself. Whatever is the fashion, you just run after. Is the situation of the Western countries, but in the countries like India now, they are also in some sort of a craze, because they have to still pass through the so-called affluence that you have. So they'll take to the crazes, like supposing somebody sees a very beautiful carpet in someone, then all rush to buy the carpet. They'll do anything for getting things to themselves. So they turn towards materialism also in the same way as you people turn to fashions. The individuality is all right up to a point, but then it becomes a madness. Especially in the West, the personality is so low, is so missing, that any entrepreneur can develop any craze, any name, and everybody runs after that and is impressed. Like a stupid fellow can call himself by some name. So he can call himself by some funny name. Now say poison, as he says. Now to everyone, to buy poison is a very great thing, because it is by some stupid man who has taken a name, and so everybody must buy that. It is nothing special about it. It is nothing special. It is nothing remarkable. It is nothing that will make you something great. But people will buy that particular make because it has a brand which everybody will accept. Oh, it's from that particular brand. And it's such a madness about it. Then comes to the anything from hairstyle up to your foot style, to your neck style, to your nail style, to your eyebrow style. I mean, anything, any stupid thing that you could do to your body is available, and people take to it because they have no gravity in them. The persons who have gravity do not take to such changes. First, logically, they try to know if this change is good or not. But only because it's a change, it's a craze, it's a fashion, they do not take. This is one of the signs of gravity in a person, that he doesn't float on the ground like straws, but it stays like a beautiful pearl in the deep shores of understanding. So those who are today here to worship the Guru, they have to worship their own Guru within themselves, and have to understand that first thing and foremost thing is that we must have gravity in Japa. You do not need education for that, university education.
You need not read books. You need not do anything. Only thing is that you have to have your value system corrected. When your value system is corrected, you understand what is good for the society, what is good for you. For example, if it's a lotus flower, it will never emit filth and dirt. The fragrance will be always there. If it is a rose or any other fragrant thing, it will emit fragrance only. It cannot emit something that is filthy. Now those who think they are gurus and have achieved that gravity will never write something which is ugly, say something which is dirty, will never use their mind to appreciate anything that is filthy and wrong. This is the second sign of your value system. In your value system, you have to first of all understand what is auspiciousness, what is divine beauty, and what is morality of the spirit. These three things are to be realized and are to be part and parcel of your being, so that when people see you, they should say, here is a person we can see who has that gravity. Here is the person who has that beauty. It acts inside, outside. A person who has that sobriety inside dresses up in a sober way. He doesn't dress up to impress others or just to show off or to hide something or to expose something. But just to respect his body, he dresses up. When he talks to others, he talks wisdom. He doesn't talk frivolous things, useless things, and things which are of very baser level. In his own enterprises, I would say, he has a kind of a decency and a decorum. Like a person tries to become an expert. A person who worships his guru tries to be an expert in his work. Like supposing there's a person who is an engineer. He doesn't care for money. He doesn't care for fame. He doesn't care for applauses from others. What he cares is, does he really understand his subject matter? It won't be mediocrity. Musician has to be perfectly a musician. Artist has to be a perfect artist. He does not use the general methods of expertise, but his spirit, the guidance of his spirit, he tries to improve. Like there's a poet, he tries to improve his poetry on the level of his spirit, but not on the level of money. Because normally people would write things just to please the majority of the people so they can sell their books, or something filthy, which is not benevolent to the society, not to the name of the writer. They don't mind. They become shameless about it. So, not that the Guru himself has the value system, but through his lifestyle, through his own preachings, through his own behavior, he radiates gravity to others. He radiates gravity to others. So it builds up our value system of a balance. But
it does not mean that if somebody wants to become an expert on one subject, then he neglects the other side. It's in balance. It has to be in balance. A person, say for example, who is a musician and cannot understand a painting, he is not an artist. Supposing you are an artist and still you do not understand Sahaja Yoga, then you are not a yogi. So if you start from the central point of your spirit, you will be surprised that the knowledge that you receive or whatever you give is absolutely integrated and radiates from one point. So in every way you become an expert. In any subject you become an expert. Anybody asks you a question, you know everything. But in that you know what is worthless and what is of worth. You try to understand what is important. You know, you give up whatever is worthless, and you would not like to know the names of different alcohols. You don't want to be expert in that. You don't want to be an expert of knowing all the names of all the carpet styles. You may not like to know all the varieties of size. You may not like to know all the names of all the cameras. You may know, but need not feel that you do not. But whatever is important for the gravity of a personality, you will know. So, if you want to make it simple, you can know about auspiciousness. What is auspicious? We will know about fair play. What is a fair play towards others? You will know about what is justice in the eyes of God. You will know about the divine music that elevates your Kundalini. So as a result of this gravity, you get discrimination. That you know what is your personality and what is the water surroundings. You know how to discriminate. And this discrimination is also actually innately comes from your Guru principle. But once this Guru principle goes into a bizarre state or into some sort of a turmoil or confusion, by so many other things, like you have a wrong Guru, you have a false Guru, you have false ideas, you follow false doctrines, you follow false theories, or you follow false books, then this goes bizarre. As a result of that, you develop Ekadasha Rudra on top of your head. Also in case when you have problems of not temperate and moderate life, if you are an extremist, if you work too hard or you don't work at all, or if you only go on projecting yourself into one side and not paying attention to the other side of your life. With all these imbalances, physical, mental, emotional and spiritual, you develop problems of your Guru principle. As a result, you develop this Ekadasha Rudra, which is the beginning of your destruction. So how important it is to look after your Guru principle, you can see that most of the diseases are caused by this principle when neglected, and ultimately they reach its height, their heights, when it reaches the state of Ekadasha. Now as realized souls, you have crossed it. You have come out of your Sastara. You have
transcended all those things through your Brahmanadi. But that does not mean that you have developed that gravity. You have now achieved a state. If a flower is there and you put the flower on the water, it will float. But when it becomes the fruit and matures, then you put it in the water, it does not float. It goes deep down. It doesn't get dissolved. It keeps its own identity. That is what is to be done now. That you have to become the fruits of surgery. Fruits of surgery. Blossom time is over now. You have to become fruits. And people who see you should know that you have no imbalances at all. You are the people with special gravity. So when you talk to people, when you have any kind of Sahaja Yoga program, you do not behave in a childish manner or stupid manner. I have seen people sitting before me raising their Kundalini. It's stupid. Or giving bandhan to themselves is stupid. So even coming to in the Sahaja Yoga, one can have that kind of a stupid behavior or behavior without gravity. Even after coming to Sahaja Yoga, if you have the same style as you had before, then you have to grow, mature, you have to become still the fruit. And that is the sign that you become really the Guru principal being. It is important that we have to know the gravity of the Mother Earth, how she revolves with such a tremendous speed, holding all of us together to her heart. And then she emits her beautiful divine love through the various beauties that are surrounding us. Now we can see for ourselves. Especially when I see the big mountains, I feel they are like great saints sitting and meditating here. But they are the only ones who can catch the Guru principle emitted by the sea. As you know, the sea is the Guru principle. And they are so high that they can catch the Guru principle. So despite the fact you have that gravity, you are people of very high standards. And you are beyond any temptations, any stupid ideas, or any ideas that can pervert or spoil others. You stand above everybody else, stalwarts. As we had very great people on this earth, I have given you the names. As we said, there have been 10 gurus, starting from Adinath. We had Confucius, we had Socrates, and later on we had Abraham, Moses, and also up to Shirdi Sainath we had about 10 great gurus. Now we have so many here sitting down. They are all gurus and they have to behave like gurus and have to do the job of great gurus. And this is what today we have to see if we can develop that gravity within ourselves and understanding within ourselves. When that peace resides within you, the joy of becoming Sahajogis will be really felt, will be really understood, and will be enjoyed by all of you. May God bless you.
ரிஷி மாதாஜி, இப்பொழுது நம் கவனத்தை சஹஸ்ராராவிலேயே வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜி கூறியதில் கவனம் வைத்து அமைதியாக சில நிமிடங்கள் தியானம் செய்வோம். இப்பொழுது நாம் அனைவரும் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு ஆரத்தி எடுக்கிறதுக்கு தயார் செய்வோம். जनों की दाती हाय भारत माता हाय भारत माता इस धरती पर आके इस धरती पर आके तुझसे दूर करना सबको दुआ देना सबको दुआ देना सबको
दिल में आएगा। मधुर संगीत सुन लो माँ, मधुर संगीत सुन लो। हो या सके जो सेवा, हो या सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ, सब गुरुआ देना, सब गुरुआ देना माँ, सब गुरुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, चिलन सदा रहना माँ, सब गुरुआ देना, सब गुरुआ देना माँ, सब गुरुआ ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவரும் விழுந்து வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி வந்தனம் எடுத்துக் கொள்வோம்.
ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपरम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा निर्मलमा कृपा। Jai Shri Mataji. Thank you very much, Shri Mataji, for today's meditation. Thank you very much for all the loving vibrations, all the loving words and the blessings that you bestowed upon us today. கோட்டி கோட்டி நன்றிகள் தாயே. இந்த தியானத்தை தந்தமைக்கும் இவ்வளவு அழகான நுண்ணறிவுகளை தந்து கொண்டிருப்பதற்கும் எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கும். நாங்கள் செய்த இந்த தியானத்தில் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. And please forgive if you have committed anything against you. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் அனைவரையும் தாங்கள் கூறியது போல் ஒரு ஆழமான குருவாக மாற்றுவதற்கான குணங்களை எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. அந்த கிராவிட்டி, அந்த ஈர்ப்பு சக்தி, ஸ்ரீ பூமி மாதாவில் இருக்கும் அந்த ஈர்ப்பு சக்தி எங்களுக்கும் அருளுங்கள் தாயே. Mother, please give us the gravity of Sri Mother Earth, the quality of a guru. Please establish Guru principle within us. Jai Shri Mataji. पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे
आ